நாங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து நிஜமா கேக்குறோம். எப்படி இருக்கீங்க? A lot better, definitely a lot better. But எப்படின்னா I think whoever is who has an autoimmune condition அவங்க கிட்ட நிஜமாவே சரியாயிட்டீங்களான்னு கேட்க முடியாது because it's something that's lifelong and there are only good days and bad days. So yeah, but there are a lot more good days now. இவ்வளோ நாளா வந்து மிஸ்ஸிங் இன் ஆக்ஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் you're back to that action, doing everything that, which is what you love, which is clear. Yeah. How does it feel that you're now doing everything? Yeah, நான் நினைச்சேன் வீட்டில் இருக்கும்போது ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது அங்கே தான் நான் வந்து சரியாயிடுவேன். You know, that's the doctors will cure me. But sometimes I also feel that right now being in shoot, doing what I love the most is also helping me. Sometimes I feel maybe more because I think when you do what you love, அது வந்து ஒரு தனி ஸ்ட்ரென்த். அது எனக்கு பயங்கரமான ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குது. நான் வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது I had so much of fatigue and I couldn't do so much. But இப்போ சடனாக ஷூட்டிங் இருக்கும்போது action, again switching from Citadel to Kushi to Citadel, now Shaakuntalam promotions, எனக்கு தெரியல அந்த that where the strength is coming from. முன்னாடி உங்களுக்கே தெரியும் நான் ரொம்ப கண்ட்ரோல் ஃப்ரீக். எல்லாமே என்னோட கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். வெதர் ஷூட்டிங், என்னோட லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே லைக் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும். லைக் நான் நினச்ச மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் ஆஃப்டர் whenever I got diagnosed with this condition, நான் வந்து அப்போது கூட ரொம்ப கோவமாக இருந்தது. என்ன இது ஏன் போக மாட்டேங்குது, இது ஏன் நான் ஏன் சரியாக மாட்டேன்றேன், அந்த மாதிரி லைக் நிறைய கேள்வி இருந்தது. நிறைய first few months was a lot of anger, a lot of frustration. why நான் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கிறேன், லைக் I eat well, I train well, எனக்கு ஏன் இது வந்தது and ஏன் போக மாட்டேங்குது, I'm doing everything possible, போக மாட்டேங்குது. So I think that this whole period has taught me patience. It has taught me to that perfection நான் வந்து ஆல்வேஸ் பர்ஃபெக்ஷனுக்காக ஆல்வேஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனால் இப்போ வந்து எனக்கு perfection is not always going after something, being happy with just today where you are, being able to be here in this interview, speaking about something that I enjoyed doing. Shaakuntalam ரொம்ப enjoy பண்ண ஒரு படம். Just to be able to do this right now, sit down here and promote a film that I loved making, being present is perfection. So I think my idea of perfection has changed a lot. உங்களால எப்படி வந்து are you able to find this light in the dark? That's a beautiful quality you've got. I think that நான் வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் spiritual ஆன ஒரு person. I think we have walked several times to Tirupati, like, and we had long conversations about spirituality on our walks, and அது வந்து amplify ஆயிடுச்சு இந்த 8 monthsல. I turned to spirituality so much more. I don't think that I'll be sitting here without the strength that faith gave me. Right. So I think in that process எனக்கு சுத்தமாக கோபம் வரல அவங்க அப்படி சொல்லும்போது. ஏன்னா மேபி முன்னாடி வந்து இப்போ அந்த ட்வீட்டை பற்றி போய் சொல்கிறீங்க, க்ளோ போயிடுச்சு, சாம் போயிடுச்சு, என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க, எல்லாருக்கும் கோவம் தான் வருது. எனக்கு என்னென்னா முன்னாடி அப்படி சொல்லியிருந்தா, ஆக்சுவலி நான் சிக்காருக்கு முன்னாடி அது சொல்லியிருந்தா நான் வந்து ஐயோ அம்மாவா போயிடுச்சா, ஐயோ அப்படி பயந்துருப்பேன். ஆனால் இப்போ வந்து maybe I don't even look as good as I used to look before. ஆனால் from the inside I feel a lot of beauty. ஏன்னா I know the struggles that it took me to reach here, and I know that makes me strong, it makes me beautiful, it makes me like all the scars make me more beautiful. And I remember different phases of my life coming to Ramoji, being in love, a bad day at work, a good day at work, like all of these flashes suddenly vandhathu, and that's when I remembered, oh, I've come
so far. Yeah. The journey has been so long. 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள சமந்தாவை நீங்க இப்போ மீட் பண்ணீங்கன்னா என்ன சொல்வீங்க அந்த பொண்ணுகிட்ட? You became strong, girl. You became very, very strong. Absolutely. Please, சொல்லப்போனா in the last 3-4 years என்னோட career பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்கிட்ட வந்து எல்லா characters நான் first no தான் சொன்னேன். ஏன்னா பயம். பயம் that என்னால பண்ண முடியாது. ஆனா I think that what can define my journey both as a person and as an actor is the fact that I fear. I fear every day. But somehow I find the strength to confront that fear. I don't let the fear become stronger than me. Okay. I fear, but நான் வந்து எனக்கு பயம்லாம் இல்ல அப்படிலாம் சொல்லவே முடியாது. டெய்லி நான் பயப்படுவேன். இந்த 13 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கூட பயம் இருக்கு. டெய்லி பயப்படுவேன். இந்த கேரக்டர் ஷாகுந்தலா டெய்லி ஷூட்டிங் வரும்போது பயந்தேன். But the evolution of me as an actor and as a person is that I always confront my fear. Beautiful. So I think that that is what made me say okay பண்ணலாம். பண்ணி பார்க்கலாம். Okay, so it took a little convincing உங்களுக்கு வந்து இந்த கேரக்டர் நம்ம பண்ணலாம்னு உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறதுக்கு. Yeah, எப்பவுமே இந்த கேரக்டர் மட்டும் இல்ல, whether it is like the Shaakuntalam, Raji, the previous Super Deluxe, everything, you know, the kind of films that I did, Rangastalam. First நான் வந்து ஐயோ என்னால பண்ண முடியாது அது மாதிரி தான் நான் ஆரம்பிப்பேன். Okay. But when I feel the fear is when I know there's something special And that's about to happen. Yep. If I don't feel the fear, then there's creating this magical world, you know, that immediate transport I don't, you know, to this magical world that he has created. Okay. And all of these characters, they have roles to play. Wow, how cool is that? Yeah, so I think children இது வந்து summer treat இருக்கும், you know, like for families and children. This is something that I would love to watch as a girl, even as an adult, you know. This is my favorite genre, so I'm so happy to be a part of this film. This is so unique. எங்கயாவது வந்து நீங்க இப்ப சொன்ன மாதிரி உங்களோட அந்த சூப்பர் இன்டென்ஸ் ரோல்ஸ்ல இருந்து இந்த ஷிஃப்ட் ஆகும்பொழுது மில்லேனியல்ஸ் நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களா, யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி படங்கள் வரதுக்கு என்ன விஷயங்கள் இதில் இருக்க போகுதுன்ற ஒரு கன்சர்ன் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்ததா? என்னன்னா மேபி இது வந்து மைத்தாலஜி, இது வந்து அபிஞான ஷாகுந்தலம் ரிட்டன் பை காளிதாசா இந்த 5th century இருக்கலாம். ஆனா சகுந்தலா இந்த கேரக்டர் வந்து she is very contemporary. Okay. ஏன்னா அவங்க வந்து she went against societal norms, she stood for her love, her belief system, her devotion, she fought for her place in society. So இந்த characteristics வந்து எனக்கு as a contemporary woman, as a contemporary modern woman of today, I still relate to her. Right? Okay. Yeah, so her character is timeless. It's it transcends centuries. So adula vandu na vandu bayangama relate pannen that here is a character who could be any of us. Yeah. You know, fighting against societal norms for her stand, her beliefs, these are all things that you and I relate to today. Totally, right? every day. So then I think that all the millennials will connect. And adu mattum illa, Gunashekhar sir ama inda magical world create pannirkaru, and he's but that is not the main aspect of the film. Okay. The core of the film is love, betrayal, redemption, dignity, morality. They are core human emotions. Yeah. And adukku vandu like there is no, it transcends to centuries, at the same time it connects to every human being, right? These are main emotions. நம்ம எல்லாரும் connect பண்ற emotions, love, betrayal, எல்லாரும் connect பண்ற emotions. So beyond this large world, he has told beautiful emotions with complex characters in it. ரொம்ப very complex characters. And so I think that at the core of this magical world is a beautiful story.
ரைட். தி ஸ்டோரி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டோரி தான். சின்ன வயசுலயே வெரி பாப்புலர் ஒரு ட்ராமா இது அப்படிங்கிறதுனால என் ஸ்கூல்ல நானே நடிச்சிருக்கேன், எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. சகுந்தலா. உங்களுக்கும் முன்னாடியே கதை தெரிஞ்சதா இல்ல சார் வந்து நரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் யூ நியூ அபவுட் ஷாகுந்தலா? Yeah, actually I knew about it only after sir's narration. And என்னோட portrayal கூட நான் வந்து I didn't see the play, நான் பார்க்கல. ஆனா என்னோட how sir imagined this role is how I played Shaakuntala. Like அவர் வந்து his interpretation of Shaakuntala is how I acted in the role. So ஆனா எனக்கு வந்து துஷந்தை விட எனக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ட் கெமிஸ்ட்ரி குணசேகர் சாரோட தான். லைக் நான் வந்து கேள்விப்பட்டேன், குணசேகர் சார் he takes many takes, it takes a while. ஆனா I think that from day one அவர் எப்படி இந்த கேரக்டரை பார்த்தாரோ நானும் அதே மாதிரி தான் பார்த்தேன் அந்த கேரக்டர். So it was quite fast. First take, second take, third take, we vibed very well. Yeah, we vibed very well. So it was we finished the film in record time, you know. ஏனா இந்த film வந்து இந்த படம் வந்து in a 2 hour 20 minute film, it's 2 hours of CG. It's 2 hours of VFX. Oh my god. So நாங்க வந்து to keep the budget under control, we had to finish the film in a very very quickly, in less number of days. ஆனா அதுக்கு நடுவுல வந்து கோவிட் hit us. ஆனாலும் நாங்க ஷூட் பண்ணோம். People would be getting sick and one person would be missing on set every single day. Wow. But we continued, and kudos to everyone involved in this film for pulling off something that was unimaginable. நாங்க வந்து டேல வருவோம், வேற செட்டா இருக்கும், நைட் அந்த செட்டே மாறிடும், நெக்ஸ்ட் டே வந்தா கம்ப்ளீட்லி டிஃபரண்ட் செட். Oh my god. So everyone was working very very hard for the film. நீங்க ஏதோ ஒரு வொர்க் ஷாப் கூட அட்டெண்ட் பண்ணீங்களோ படத்துக்காக? கட்டாயமா. அது எப்படி இதெல்லாம் வராதுல நமக்கு, எப்படி வரும் இதெல்லாம்? So அதெல்லாம் கட்டாயமா வராது. And see and Shaakuntala, so I took classes. Okay. And I took classes definitely to look a little more graceful. It was very much needed. And அது மட்டும் இல்ல, Shaakuntala, apart from the physical aspect of it, in the character பாத்தீங்கன்னா she faces throughout her life நிறைய adversities, நிறைய கஷ்டங்கள் throughout her life. ஆனா ஒரு டிஃபிகல்ட்டியும் எவ்வளோ ஒரு கிரேஸ், ஒரு டிக்னிட்டியோட ஃபேஸ் பண்ணாங்க. throughout there was such grace and dignity that apart from the physical aspect of it, I had to maintain that consistency of being graceful and dignified in every frame. Right. And it's a பெரிய ஒரு transition from a naive girl, எதுவுமே தெரியாம ஒரு ஆசிரமத்தில் வளர்ந்து suddenly falling madly in love and being like what made like with being insulted and facing the difficulties that she faced, losing her love, losing respect, dignity, but everything she faced everything with such strength, poise and dignity. So எனக்கு வந்து அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு aspect of her characterization. So நான் வந்து எங்கேயுமே விடாம I had to maintain that consistency of that somehow grace coming out, right? Which had to come from within, right? It's not in the dialogues, it's from within. So I think that was very important in her characterization. Of so many films that you have done so far, first time you getting emotional at a trailer launch happened during Shaakuntalam. எல்லாரும் நினைச்சாங்க நான் வந்து எனக்காக அழுதேன். ஐயோ இல்ல வந்து லைக் குணசேகர் சார் அழுதாரு அவரு. ஸோ அவரை பார்த்து நான் அழுதுட்டேன். ஏன்னா ஐ நோ தட் அவர் when he got emotional, எனக்கு தெரிஞ்சது தட் I know the hard work that he's put in. I know how much it took. And அவர் மட்டும் இல்ல, his whole family, they are like a team, right? Like every single thing from a blade of grass to an entire big palace, every single thing he has put his heart and soul into this. So எனக்கு வந்து அவர் அழும்போது
I got emotional because I know I know why he broke down. I know how long it's taken him to make this film the way he wanted to make this film. So I'm just நான் வந்து ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு that he was able to finally make the film he wanted to make without any issues. And அதுக்கு வந்து I also should appreciate Dilraju garu, you know, ஒரு ஃபீமேல் ஆக்டர் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பட்ஜெட் இந்த யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க. A few years back this would have been unheard of, impossible. So I think that we all found each other, which is the best part of the film. Like I found him, he found Dilraju, and we made this amazing film that we are all so proud of today. நான் வந்து பல்லாவரத்துல இருந்து செந்தமிழ் வரைக்கும் வந்து செந்தமிழ் வரைக்கும் வந்து கனவுலயும் வந்து யோசிச்சதே இல்ல சார். இமேஜின் கனவுல கூட நான் யோசிச்சேன். நான் என்னன்னா தெலுங்கு டப்பிங் பண்ணிட்டேன், ஹிந்தி டப்பிங் பண்ணேன். அப்போ தமிழ் தானே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பாஷை தானே, நம்ம பண்ணிடலாம்னு நினைச்சேன். சத்தியமா நான் வந்து டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் வந்து எனக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க ஒரு லைன் சொல்லுவாங்க, நான் அதை வந்து ரிப்பீட் பண்ணுவேன். I was just so shocked that செந்தமிழுக்கும் பல்லாவரம் தமிழுக்கும் சம்மந்தமே இல்ல. எக்ஸ்ட்ரீம் டைரக்ஷன்ஸ். அந்த பல்லாவரம் தமிழ் கேட்ட வாயால செந்தமிழ வந்து அவங்க வந்து பயந்துட்டாங்க. No, but you really pulled it off. அதாவது not even kidding. Can't believe அந்த டீசர் ட்ரெய்லர் பல்லாவரம் பொண்ணு அந்த செந்தமிழ் பேசுறானே. ஆனா நானும் அவங்க கிட்ட கேட்டது என்னது இந்த பியூட்டிஃபுல்லான தமிழ் எப்படி ஆயிடுச்சு. ஆனா எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. லைக் how did it get so adulterated our language? Like there's so much of difference, right, between தூய தமிழ் and இப்போ பேசுற. பட் இப்போ நானும் நீங்களும் தூய தமிழ்ல பேசினோம் என்றால் எப்படி இருக்கும் என்று யோசிச்சு பாருங்கள். அது நன்றாக இருக்கும் சமந்தா அவர்களே. எங்களுக்காக ஒரே ஒரு வாசகம் சத்தியமா முடியும். உங்களால படத்துல பாருங்க என்னோட பியூட்டிஃபுல் டப்பிங். ஒரே ஒரு லைன் தமிழ்ல, ஏதாவது தூய தமிழ்ல, அது படத்துல இருந்து இருக்கணும்னு இல்ல. சத்தியமா எனக்கு என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு தூய தமிழ்ல ஏதாவது சொல்லணும்னு தோணுது? உங்களை பார்த்தா சுத்தமா வர மாட்டேங்குது. பாவி. ஓகே. அதாவது ஒரு செம்மையான மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஹீரோயின் அவங்க நடிச்ச படம் வந்து இப்பயும் பேசுவாங்க எல்லாரும். அந்த படத்துல நடிச்ச ஒரு ஹீரோயின் வந்து உங்க படத்துல நடிச்சிருக்காங்க. and I wonder how ஒரு ரொம்ப நல்ல ரோல், ரொம்ப நல்ல ரோல். you know she குணசேகர் சார் பயங்கரமா யூஸ் பண்ணிருக்காரு அவங்கள to propel the script forward. okay. Her portions are integral to moving the script forward, to making people understand everything that is happening in the film and why it is happening. It was used very intelligently, her character, and she's done a great job playing her role. So I think that also ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க இந்த படத்துல. You know, big eyes she has, and she's done a very good job. She's danced really well. So I think that this is in ஒரு விதத்துல it is a very strong fully packed role. அவங்களுக்கா? கட்டாயமா. because there was a surprise. சமந்தாவோட படத்துல எப்படி அதித்தி பாலன் இந்த மாதிரி ஒரு ஏன் மகாநட்டில நான் நடிக்கலையா? yeah of course. நீங்க நடிச்சா அது வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க. கீர்த்தி சுரேஷ் படத்துல நான் நடிச்சேன்ல. fair point, very fair point தான். அந்த I think that I don't know why அது வந்து வரக்கூடாது. நம்ம வந்து நான் எப்பவுமே ஒரு படம் சைன் பண்ணும்போது ஐ சி என்னோட கேரக்டர் நல்லா இருக்கா, நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன்னா என்னால் 100% கொடுக்க முடியுமா, இஸ் திஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ. இப்போ காத்து வாக்கில் 2 காதல் ஆல்சோ எவ்ரிபடி வாஸ் லைக் கட்டாயமாக நயனுக்கு தான் இன்னும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த படத்தில். பட் எனக்கு it doesn't matter to me that what she does with her role. எனக்கு வந்து கத்தீஜா பிடிச்சிருந்தது and I wanted to do the role. You know, and I loved working with her. She's phenomenal. It was an amazing experience. So I'm very grateful I did Kaathavakala and Kaadhal. Absolutely. Like that I'm very happy I did Mahanati. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. So I think that she's going to be part of a great film and she's has a good role. So I think in the barricade of எனக்கு இது புரியவே மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. Everybody is an actor இல்லையா? Everybody is an actor. Everybody wants to do great work. Exactly. And I don't think
that people should be compared. Oh, in the role பெருசா இருக்கு, இந்த role சின்னதா இருக்கு. There's nothing to compare. You did your best in this role and it makes a big difference to the film. 100%. That's all that matters. 100%. உங்களுக்கும் சகுந்தலாக்கும் என்ன சிமிலாரிட்டி என்ன டிஃபரன்ஸ்னு சொல்லுவீங்க? The real Samantha and Shaakuntala. That நீங்களே சொன்னீங்க இது ஏன்ஷியன்ட் கதையா இருந்தாலும் நம்ம ரிலேட் பண்ற emotions like you know she stood for her love, she stood for her place in society with great strength, and I think that I hope and aspire to be like that as well. Okay, is there any difference you see between அவங்க இப்படி இருந்திருக்காங்க ஆனா நான் அப்படி கிடையாது அந்த மாதிரி ஒன்னு இருக்கா? அந்த மாதிரி கிரேஸ் எல்லாம் எனக்கு சத்தியமா கிடையாது. கிரேஸ் பாய்ஸ் இல்ல